Всем привет, компания Триера, Максим, и сегодня запишем интересный ролик по испытаниям обновленной 490, которая, возможно, пойдет в серию. Интересный вариант с кормовой частью, и если все будет хорошо, скорее всего появится в серийных моделях, но об этом чуть позже и будет более подробный ролик. А сегодня мы испытаем Триеру 490 под мотором Yamaha 60. Максимальный мотор для этой лодки 90 лошадиных сил, но у нас цель посмотреть, как под 60-кой пойдет этот корпус. Ну вот, закончились испытания корпуса, результаты на экране. Ну а вы подписывайтесь на Дзен, YouTube, Telegram, все ссылки в описании. Всего хорошего, до свидания.